Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama.
Swami, Shri Prabhupada, Iddradhyumna Shri Bhakti Siddhantas, Krishna Kapoor, Maharaj Shri Prabhupada, Iddradhyumna Shri Paramahamsa Parikacharya, Gorkashwari Bhagaji Maharaj, Iddradhyumna Shri Paramahamsa Parikacharya, Shri Satchidananda, Shri Bhakti Vinod Thakur, Kodi Vaishnava Vrindaji, Kamacharya Shri Haridas Thakur, Pramsapaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Shivasari, Shri Shri Radha Krishna, Prabhu Shamakanda, Radhakanda, Viruddhavadam, Bhumi Shri Vrindavan Dham, Kudikmar Padamaki, Gimuramaye Ki, Bhakudevi Ki, Tulsi Maharani Ki, Iskand Bidiki founder Shara Shri Dharo, Bhakti Siddhanta Saraswati Ki, Shri Krishna Sankirtan Ki, Shri Ram Prabhu Ki, Premanande, Glory to the Son of Devotion. Glory to the Sample Devotion. Glory to the Sample Devotion. Glory to Guru. Glory to Brahma.
Omagyam Vedandasya Ginanganasya Satsu Militam Janatasma Siddhi Sri Chaitanya Manavisham Shvapitam Janabhutara Swami Dhamaya Bhakti Svadantakam Jai Shri Krishna Chaitanya Guru Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Well, of course, I'd like to take this opportunity to welcome everyone to this very auspicious function today. The first initiation and second initiation into our prestigious Guru Vaishnava. Я очень рад воспользоваться возможностью и поприветствовать всех на эту очень благоприятную церемонию посвящения в первое и будет 22-е посвящение самую престижную сампрадаю. This is a big step for these candidates, especially for Очень большой шаг для наших кандидатов, учеников, особенно для самых юных учеников. But I always feel it's the best time to make this step, this commitment to Krishna consciousness in your youth. Но я подумал, что это очень хорошо пойти, решиться на этот шаг в юном возрасте. Because, well, it's not the best analogy, but they say the early bird gets the worm. Может быть, не самая лучшая пословица, но самая быстрая птичка долетает быстрее. Most of vegetarian we're not out. The birds can do that. Но птицы могут это сделать. What we're after, we want to develop the lowling, the greed for pure devotional service to the Vaishnavas, to our Guru, Prabhupada, and Radha and Krishna. Вначале необходимо выразить свое почтение вайшнавам, гуру и божествам. So these candidates for initiation, the young ones are getting a head start. Юные ученики, у них такой ранний старт. It's something like, you can imagine there's an Olympic race and all the racers are all lined up, there's 10 of them, right? And then they shoot the gun. But what if somebody starts running before the gun goes off? You can't do that, but you can do that in Krishna consciousness. You can get initiated in your fortune. Например, в олимпийских соревнованиях, когда все приготовились бежать к соревнованиям, и выстрел пистолета звучит, и все начинают бежать. А представьте, если вы побежите раньше выстрела пистолета, такое невозможно в олимпийских играх, но это возможно в сознании Кришны, если вы получаете посвящение 14 лет. In Vedic culture, it wasn't uncommon to get initiated at 10 or 11 or 12. Ведическая литература, это естественно получать посвящение в 10, 12. Because there was a support system, the whole culture was progressing in Krishna consciousness, so you had a lot of support. Потому что была поддержка всего ведического общества вокруг, и поэтому это могло происходить. And nowadays we have our GPC and our committees for, verifying that the candidate is ready. That's also good. But whatever the case, it's very inspiring to see these young devotees so committed to Krishna consciousness at such a young age. Сейчас существует такие комитеты, как GPC и другие органы, которые проверяют, подготавливают учеников, но так замечательно видеть, как ученики в таком юном возрасте полны решимости сделать этот шаг. So young and old, they're taking initiation into our Guru Vaishnava Sampradaya. В таком юном возрасте они присоединяются к нашей Гауди Вайшнавской Сампрадае, Which literally means they're taking initiation today into the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. что они получают посвящение в нашу традицию воспевания святых имен. As we many times discussed, initiation is required to get the full benefit of the mantra. Мы знаем, что инициация необходима для того, чтобы получить все блага от повторения святых имен. Even the Jagai and Madhais of this world,
even they just hear the holy name, there's some purification. Даже Джигай Матхай в этом мире, они услышали святые имена, и они очистились. But if you want the full benefit of the Maha Mantra, which is to give us prema for the divine culture of Radha Krishna, you have to get the mantra from a bona fide spiritual master and the discipline succession. Then, the road's open. Но если вы хотите получить все блага от воспевания святых имен, тогда необходимо получить посвящение в авторитетность, создая духовного учителя, и следуя по этому пути, вы получите все блага. So really, this is a great day for them individually. It's a great day for their respective countries. It's a great day for the world. This should be on CNN, BBC, Reuters, front page. That these devotees are taking initiation. It's not an exaggeration. И это очень важный и очень значимый день, как лично для всех кандидатов, как для страны, как для всего мира. И эта новость должна быть по всем телевидениям, по CNN, BBC и другим каналам. Это очень важное событие, это не преувеличение. Not an exaggeration, because each and every Vaishnava has a double portfolio. Потому что это не является преувеличением, потому что у каждого Вайшнава есть двойное портфолио. Because the Vaishnavas working on their own spiritual advancement, at the same time, they're going out to deliver the world to Krishna consciousness as well. This is a preaching movement, so they're going to get initiated, they're going to get empowered, and in their own individual ways throughout their lives, they're going to call out to humanity, hey, Jeev Jago, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So Reuters and all these different international news organizations, where are you? You should be filming, you should be front page information. The world's going to get a little brighter. Это должно быть зарепортировано, где эти репортеры, потому что сейчас появляются кандидаты, от них мир станет ярче, потому что мы получаем посвящение, и мы лично прогрессируем в сознании Кришны, и также мы будем участвовать в миссии, приходить и проповедовать. And actually, we're speaking so much about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. This is one of his months. It's a great opportunity. He said in his purports to the Sri Chaitanya Shikshamrita, he wrote, in the teachings of Mahaprabhu, there are only two principal instructions. Develop a taste for chanting the holy names and display compassion for the fallen conditioned souls. This is very important. И в своем произведении Шри Чайтанья Шикшамрита Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пишет, что в учениях Шримана Махапрабху есть только две принципиальных наставления. Это развивать вкус для воспевания святых имен и развивать сострадание ко всем падшим обусловленным душам. The teachings of Mahaprabhu are very vast and they're very deep. Учение Господа Чайтанья очень быстрое и очень глубокое. The Chaitanya Charitamrita was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's favorite scripture. Чайтанья Чаритамрита было любимым произведением Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. How many instructions are there in Chaitanya Charitamrita? Сколько там наставлений содержится в Чайтанья Чаритамрите? But what is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saying? He's saying there are only two principal instructions in our scriptures, in the teachings of Mahaprabhu. Get a taste for chanting and spread that chanting all over the world. If you do that, you can become a pure devotee even in this lifetime. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura говорит, что два основных наставления есть. Это развить вкус к воспеванию святых имен и проповедовать. И тогда можно стать чистым преданным уже за одну жизнь. In fact, in the early 1930s, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so purifying to say his name, he gave an initiation lecture to something like, 5,000 disciples. And in that lecture he said, I see no reason why all my disciples cannot go back to Godhead in one lifetime. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura давал посвящение, были около 1000 учеников. Он говорит, я не вижу причин, почему все мои ученики не могут достичь высшей цели жизни за одну жизнь. So this initiation ceremony has been compared to second birth. We hear it all the time, right? You're born again.
Эту церемонию посвящения можно сравнить со вторым рождением. Мы слышали об этом, мы заново родились. There's different types of second births in Vedic culture. One is when you come back from the battlefield, if you're still alive, according to Vedic Shastra, you're born again. Because you were in the battle, death was very close, but you made it. So according to Vedic scriptures, if you come out of the battle, that's second birth. В соответствии с ведическим представлением, если кто-то отправился на битву и вернулся с битвы живым, то это считается второе рождение. Isn't that interesting? Интересно, да? The soldier comes back, oh, second birth. Если солдат вернулся с битвы, о, второе рождение. And if he spends his life fighting battles and always winning, born again and again and again and again. Если он постоянно участвует в сражениях, битвах и возвращается живым, то значит снова и снова рождается он. Another understanding of born again is if you get kidnapped, don't get kidnapped, but if you get kidnapped and you make it back home, that's also born again. Если, например, кого-то похитили, и потом он вернулся, похищенный человек домой, то это также считается заново родился. But this is the real essence of being born again. Born into spiritual life. Because this is the real life. The other life's illusory. This is the real life, Krishna consciousness. This is real life that we're doing. Но вот это настоящая жизнь, вот это настоящее рождение, когда преданный получает посвящение. Of course, everyone celebrates their birthday, this body's birthday. Happy birthday to you. You wish no happiness to you in the material world. Wake up and start chanting Hare Krishna to you. Is that a new mantra? Конечно, люди празднуют день рождения этого материального тела и поют песню «С днем рождения тебя, никогда не рождайся, и ты будешь страдать, и нет счастья в этом мире». There's no big thing being born into this world. Even cockroaches and ants and bugs, they're born. So they also have their birthdays. Это еще не является большим достижением рождения в этом материальном мире, потому что и собаки, и пауки, и тараканы рождаются в этом мире. Это не является большой заслугой. Actually, what is the result of taking? One thing you can be sure of if you take birth. What is that? И в чем вы можете наверняка быть уверенным, если вы родились в этом мире? Jitasyahi dhuro mrityur, dhurum janma mritasya cha. For one who has taken his birth, he is sure to die. And after death, he is sure to take birth again. Тот, кто получил рождение в этом мире, он обязательно умрет, и тот, кто умрет, обязательно получит новое рождение. Just like there's two sides to a coin, we say in English, heads and tails. То же самое, как у монеты есть две стороны, орел и решка. So, wow, heads. Oh, tails. We lose the opening match in the soccer. You know, they flip the coin at the soccer match, you know. О, попал орел, и мы радуемся. Или попал решка. О, мы не будем первые играть, начинать футбол. So really life's like that. You know, there's a new beginning, a fresh start, right? A hope and aspiration. This time, I'm going to enjoy. И когда появляется новое рождение, у нас появляются новые надежды. О, в этот раз я буду наслаждаться. My father used to sing sometimes on Saturday morning when he wasn't working. И мой отец часто пел в воскресенье утром песню. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Everything's coming up roses. Oh, what a beautiful day. My mama said, take out the garbage. Какое замечательное утро, какой замечательный день, я сделаю много хороших дел. И в этот момент жена говорила ему, ну-ка, иди вынеси мусор. So it's for this reason that a devotee is equipoised. Поэтому в этом отношении преданный является уравновешенным, What does умиротворенным. equipoised mean? I mean, he or she's balanced. They're happy. We're happy because we're devotees, but we're not ignorant of what this world's going to throw at us. Уравновешенный означает, что мы не ожидаем что-то от этого мира, и что бы он нам ни давал, мы всегда сохраняем баланс и равновесие. We had our jolly Swami, Sridhar Maharaj. He was always jolly and happy, but sometimes I saw he was also under the pressure of the material energy and oh, that person and this government. And so a devotee, he has a good eye and a bad eye. Prabhupada said like that. He has a good eye, he sees the positive alternative of Krishna consciousness, but he's not illusioned about birth
disease, old age, and death. He's equipoise. He's balanced. We're very balanced individuals. Как, например, был Шридхар Махарадж, он был очень весельчаком такой, веселым с вами, он всегда веселился, шутил, а иногда он находился, я видел, как он был в депрессии, наблюдая за этим материальным миром. И у преданных всегда есть два глаза, левый и правый. И одним глазом преданные видят реальность этого материального мира, и другим глазом они видят позитивную альтернативу, поэтому всегда находятся в балансе преданные. We have a good eye, and we have a bad eye. We see things like that. Хороший глаз, взгляд, и плохой взгляд, глаз. Happy, but we're a little sober. It's kind of hard to describe, isn't it? We're happy, but we're also a little sober at the same time. Мы счастливы, и в то же самое время мы серьезны. Это сложно описать, но вот эти два чувства у нас Like постоянно Papa есть. said one time, don't be surprised when things go wrong. Be surprised when things go right. Что What went right today? That's unusual. Прабхупада говорит, не удивляйтесь, когда вещи происходят не по вашему плану. Удивляйтесь, когда что-то получается. О. So we're happy, happy-go-lucky, footloose and fancy-free. You can get that in Russian. But at the same time, watch out. Мы можем радоваться каким-то вещам, но в то же время мы всегда должны быть настороже. Chanaka Pandit puts it very nicely. Чанаки Пандит очень красиво об этом сказал. Tyaja dujana samsaragam, bhaja sadhu samakamam, guru punya maho ratram, shmara nityam anityatam. It's very beautiful. Give up the association of evil persons. Оставьте общение с плохими личностями. Partake of the association of saintly persons. Ищите общение со святыми. Perform pious deeds, both day and night. Совершайте благочестивую деятельность днем и ночью. But shmara nityam anityatam. Always remember the flickering nature of this world. Но всегда помните о временной природе этого материального мира. And sometimes it gets really bad. Иногда становится очень тяжело. It's like in a prison, you have, you're a first-class prisoner, you have lots of nice facilities, but you can't go outside, you have to eat bad food, you've got bad associations, so it gets tough. Even though we're here in the material, we have some facilities. Sometimes it gets bad, sometimes it gets ugly, sometimes it gets tragic. Потому что то же самое, как в тюрьме. Мы находимся не в самом лучшем месте, плохая еда, плохое общение. И таким образом мы можем наблюдать и видеть то же самое в этом материальном мире. But at least for devotees, there's light at the end of the dark tunnel. Но для преданных всегда есть свет в конце тоннеля. And we can see it through the spiritual eyes that Krishna gives us by chanting this mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И мы можем видеть этот свет посредством повторения Харе Кришна Махамантры. And we know that through this process of devotional service, we get out of this darkness, we go to light, we get out of this ignorance, we go to truth, we get out of the material world. We're going to Goloka Vrindavan. И мы знаем, что мы, когда преодолеваем это влияние материального мира, то мы выходим из материального мира, и мы отправляемся на Галоку Вриндавана. We're going to Goloka Vrindavan. We're going to Goloka Vrindavan. So we can really sing my dad's song. Мы идем на Галоку Вриндавана, поэтому мы по-настоящему можем петь ту песню, которую пел мой отец. Everything's coming up roses. Everything's going my way. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Thanks, Dad. Мир полон роз, все идет так, как я тому хочу. Какой замечательный день. Спасибо, папа, за эту песню. This is our second birth, but you don't appear in this world just, you have a mother and father. So it's by the mercy of your mother and father you get this human form of life. And it's by the mercy of Guru and Guranga you get this second chance, this second birth. So therefore, we're indebted to our parents, got this human body. How much more so we're indebted to Guru and Guranga. Благодаря нашим родителям, отцу и матери, мы получили эту человеческую форму жизни, получили это тело. И насколько мы обязаны и должны духовному учителю, который дает нам второе рождение. Beautiful, beautiful verse which underlines this point.
очень красивый стих, который подчеркивает эту мысль. Janame janame sabhe pita mata paya Krishna Guru nahi mile bhajahariye. Everyone gets a mother and father birth after birth. Каждый получает мать и отца из рождения за рождением. But if one gets the benedictions of Guru and Krishna, he can conquer the material energy and return back home, back to Godhead by the mercy of God. Но если кто-то получает благословение Гуру и Кришны, он может преодолеть материальную энергию и вернуться домой, обратно к Богу. So we hanker for this second birth. И поэтому мы очень сильно жаждем этого второго рождения. Because a baby can't be born without a mother and father, we hanker for the shelter of a spiritual master. Потому что ребенок не может родиться без отца и матери, и поэтому мы очень жаждем получить милость духовного учителя. This is the real qualification for initiation, besides, the disciple course and learning these verses, The real qualification is this very intense desire to take shelter of a bona fide spiritual master. И это именно является истинной квалификацией. Самая главная квалификация – это горячее желание получить посвящение у авторитетного духовного учителя, помимо других документов, которые необходимы. Prabhupada said every lady and gentleman should have a spiritual master. Шрила Прабхупада говорит, каждый леди и джентльмен должен иметь духовного It учителя. should be the first business of life. Это должна быть самой первой задачей в жизни. When I was trying to make decisions as a teenager, my dad used to say, son, first things first. Get good grades. И мой отец учил Yeah, меня. first things first means going surfing at the beach. No, it means getting good grades. First things first. Первые вещи должны быть первыми. И отец говорил, ты должен закончить обучение. Я говорю, нет, первые вещи идти купаться. Он говорит, нет, получи образование. So Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita in the very beginning, one should seek out a spiritual master, find him, surrender to him, take initiation from him, and start the process in earnest. И Рупа Госвами говорит Бхакти Расамрита Синху, что необходимо искать духовного учителя, найти его, получить посвящение, служить ему, и тогда можно будет прогрессировать. Like Rupa Goswami puts it very nicely in his Padyavali. Рупа Госвами очень красиво изложил это в Падьявале. My dear Lord, I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. Oh, you who give shelter to the shelterless, please, just this one time, won't you extend your hand to save me? О Господь, я тону в этой пучине круговороте материального рождения. Ты очень милостив, пожалуйста, протяни мне руку и спаси меня. This is the stage we're at, not Gopi Bhav and Prem and Madhurya Ras. Yes, we know who we are, we know where we're going, but where are we? I'm drowning in this fathomless whirlpool. Oh, you who give shelter even to those who have no... Just this one time, Krishna, extend your hand, save me. This is the cry from our hearts. Work now, samadhi later. Конечно, существует Гопи-бхава, существует Манджари. Это наша цель, мы знаем о нашей цели, но реально положение, в котором мы сейчас находимся, мы в этой пучине материального мира тонем, и мы молимся, Кришна, ты очень милостив, пожалуйста, протяни мне руку и спаси меня. So what does Krishna do? You see this long hand come into New York City, to Moscow, or this long hand, and he picks somebody up. It's like some alien thing, No, he sends his representative. He's the spiritual master and the Vaishnava. И что делает Господь? Неужто вы видите такую большую руку, которая протягивается в Москву или Нью-Йорк и спасает вас, как инопланетяне? Нет, Господь посылает духовного учителя. And what does the spiritual master? He meets you, he says, follow me. И когда вы встречаете духовного учителя, что он говорит? Он говорит, следуй за мной. He doesn't pick you up and, drag you back. He says, follow me, leader. And we follow him by following his example and by his instruction. Vani and Vapu. That's the process. Follow me. И что означает следовать за духовным учителем? Это означает, что мы следуем его примеру, его наставлениям, Вани и Вапу. Вот это означает следовать за духовным учителем. And at one point you want to make that relationship sacred, make that relationship firm, make that relationship eternal, so that it gets you all the way back to the kunjas in Vrindavan. So you take diksha, it's a contract.
You make your vows, the spiritual makes his vows to you, that he will not rest until you're back home in Sri Vrindavan Dham. That's his responsibility. That's why Guru is heavy, because he has to take all these people on his back. И духовный учитель, эта связь становится вечной. Мы хотим, чтобы она стала очень сильной. И поэтому духовный учитель дает обет так же, как и ученик дает обет посвящения. Учитель не будет отдыхать до тех пор, пока он не вернет ученика в духовный мир. Поэтому он иногда очень строгий. So he's our spiritual father. So how does he give us birth? Итак, он является нашим духовным учителем. Как он может отцом? Как он может дать нам рождение? Well, just like the material father plants the seed of life into the womb of his wife. That's how we get here. Как мы появляемся здесь, в этом мире? То же самое, как Отец, Он дает семя, и в чреве происходит зарождение жизни. Это так, как мы появляемся здесь. So the spiritual master does something not exactly like that. What he does, it's a moment of initiation by the mercy of his spiritual master. He awakens the seed of devotion that's been in our heart forever. He wakes it up. That's what's happening here. He wakes it up. He gives you the process for making it come alive again, and that's to water it with the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Starts to grow. Bhakti. The bhakti like beat starts to grow. Духовный учитель пробуждает эту бхакти, эту преданность, которая находится в нашем сердце, и постепенно эта бхакти начинает прорастать, и духовный учитель поливает эту бхакти, эта лиана преданности растет, растет, и со временем приносит плоды. Love of God's already in your heart. You don't have to go searching for it. Любовь к Богу уже находится в нашем сердце, нет необходимости идти искать ее. But that seed of prema, it's just like sitting on the shelf. Семя према, оно как бы находится на полке. Like in the West, when it's springtime, people go to the gardening store and they take a pack of seeds off the shelf. The seeds have been sitting there for 10 years. They don't grow. То же самое, как семена продаются в магазине, можно прийти в пакетике купить семян, которые там находятся в этом пакете на протяжении 10 лет, и они не вырастают. Right? You buy $10, you take it, you put it in the fertile ground, you water it. What? It's mystical. Sometimes Papa would say the material energy is mystical. It starts to grow. Вы берете за $10, идете, покупаете этот пакет семян, кладете их в землю, поливаете, и внезапно появляется растение. И это мистический процесс. So everyone has this golden seed. Imagine like a golden seed of love of God. It's a moment of initiation. You're giving the means to bring the seed to life. 16 rounds. Used to be 192, then it was 64, then it was 32, and Prabhupada said, okay, 16, but not less than that. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Рама, Рама, Хре. У нас находится это золотое семя бхакти, преданности, и мы можем поливать это воспеванием святых имен Прабхупады. Нужно было повторять 192 круга, потом 68, 32, и Прабхупада сказал 16, не меньше. I often tell the story of one of my god sisters, she taking her initiation in New York, and she comes up to Prabhupada's Vyasasana. So what are the rules, regulations, and how many? She gives it in, she says, Prabhupada, I promise to chant a minimum of 16 rounds every day. Prabhupada leans over, why only a minimum? She's like, what? Why only minimum? Why not more? Okay. Однажды рассказываю эту историю про мою духовную сестру. Прабхупада давал посвящение, матушка подошла, и Прабхупада говорит, каким правилам, обетам ты обещаешь следовать? Она говорит, я обещаю повторять минимум 16 кругов. Шри Прабхупада наклонился и сказал, почему минимум 16? Mahaprabhu says, Jeev Jago, everybody wake up. We're all sleeping. И Господь говорит, Джив Джаго, проснитесь, спящие души, мы все спим. And how do you wake up a sleeping person? И как разбудить спящего человека? With the alarm clock. С помощью будильника. With sound. Звуком. But there's different depths of sleeping. There's a nap, remember, a snap? Есть. And there's deep sleep, and there's comatose condition. And then there's total ignorance, being born in this material world.
Есть разные уровни или глубина сна, например, легкий сон, о котором мы говорили ранее, есть глубокий сон, есть очень глубокий, есть уровень коматоза. So if we're sleeping in ignorance, the loudest alarm clock will not wake us up to who we really are. И когда мы спим, то даже самый громкий звонок не разбудит нас и не поможет осознать, кто мы являемся на самом деле. We visited a town somewhere recently, I don't know where it was, but they had these beautiful, oh, this was in America. They had this church with these beautiful bells every hour. Ding, bong, 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 ding, bong, bong, ding, ding, bong, like really loud. You're like, woo! But if you're sleeping in ignorance, that's not going to wake you up. Мы путешествовали, по-моему, это было в Америке, и я увидел, услышал, церковь была, и там каждый час эти колокола звенели, и это было очень громко. Но даже если вы услышите эти звук колоколов, все равно это не разбудит вас от материального существования. But the beauty of this mantra that you're getting today, the initiates, is even if it's chanted very softly, Hare Krishna, Hare Krishna, you wake up to who you are, who is God, and eventually, what is your intimate, loving relationship with God in one of four rasas in Goloka Vrindavan? Even Hare Krishna, Hare Krishna. So powerful. Но воспевание святых имен так могущественно, что даже если вы тихо повторяете святые имена, оно может разбудить вас от сна материального существования и дать вам знания о ваших 4 отношениях в духовном мире, насколько могущественное святое имя. Therefore, Haridas Thakur, he would chant 3 lakhs of names every day. The first 100,000 he chanted in his mind. The second 100,000 he chant very softly, Hare Krishna, Hare Krishna. But the third 100,000, it took 22 hours. The third 100,000 he chant very loud, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He had all bases covered. Silent, soft, and very loud. Поэтому Харидас Тхакур повторял 300 тысяч имен в сутки каждый день. Это занимало 22 часа у него. И первые 100 тысяч имен он повторял безмолвно, вторые 100 тысяч имен он шепотом, и третье 100 тысяч святых имен он повторял очень громко. Таким образом, это покрывало все варианты возможные: безмолвное, шепотом и громкое воспевание. So it's so powerful. Sometimes devotees say, well, how come I don't just become, pure devotee very quickly? И оно настолько могущественное, и преданные иногда удивляются, почему я не могу стать чистым преданным так быстро. From Shraddha, initial faith, to Prema, how come, I just don't, in a few years, I'm not, oh, Govinda, feeling your separation. I'm feeling like a moment's a million years, and tears are flowing from my eyes. Why doesn't that happen? И преданные иногда проходит время, год-два, и они удивляются, но почему же я не чувствую прогресса, почему я не повторяю «О Говинда», каждое мгновение в разлуке с тобой кажется мне вечностью, почему это не происходит со мной? Okay, but why? Because it takes time to wake up. Потому что это занимает время для того, чтобы проснуться. Just like my disciple Kartamashi. When I wake him, sorry Kartamashi, when I wake him up in the morning, it takes him some time, just people are different. Gurudev, no, Kartamashi, we got to get up. Okay. 5 minutes later, Kartamashi, up. Yes, Gurudev. And then, in 10 minutes, he's bright and chipper. He comes in, dressed nicely, eager for service. But his fiancée, Bhajatandrika, I call, Hare Krishna, Gurudev. Thank you for waking me up. I'll be ready in 5 minutes. Boom. I'm always using this example. Всегда есть. The Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples said, Gurudev, he's chopping at us. Can't you say something nice? Good mridanga player. And when I chastise him, he takes it. Some disciples, they fight back, but he always accepts whatever he says. He never complains.
Я часто использую пример Картамыши. Когда я его бужу по утрам, он говорит, да, говорю, вставай. Он говорит, да, и продолжает спать. Через 5-10 минут он опять, да, встаю, и спит. Но Браджа Чандрика, она нет, она просыпается и говорит сразу, да, встаю, через 5 минут буду готова. И они всегда готовы служить, и мы всегда ругаем учеников, потому что помочь им прогрессировать. Но комплимент Картамыши, что он хорошо играет на мриданге. There are some teachers who, it's called Siddha Pranali, that at the time of initiation, they supposedly reveal to you what is your swarup with Krishna. Иногда в моменты... Here's the Mahamantra, here's your Gayatri, and you're a gopi. That's not our process. Иногда в инициации, в каких-то других сампрадаях дают ситха пранали, говорят, вот твое служение, вот твоя сварупа, но это не является нашим процессом. I remember one of my godbrothers, he left ISKCON and he went to Radhakund and got Siddha Pranali, and the next morning I heard him, and I said, what's wrong? He said, no, I'm a peacock in the spiritual world and I'm practicing. Однажды It's not like that. Однажды мой духовный брат, он оставил ИСККОН, получил ситха пранали и отправился в другое место. И однажды утром я услышал, как он каркает. Я спросил, что с тобой не так? А он говорит, нет, я просто практикую быть павлином в духовном мире. Я получил ситха пранали, но это не является нашим путем. First comes purification. Вначале идет очищение. The lust and the anger and greed is cleansed of the heart by the chanting, and then the seed begins to develop. It's a scientific process. Вожделение, гнев и другие качества, они уходят из нашего сердца, мы продолжаем поливать, и приходит все самое необходимое. Our process is Siddha Pranali, understanding what is our eternal relationship with Krishna. It comes through chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Наша ситха пранали и понимание того, кто мы являемся духовным миром, исходит от нашего воспевания святых имен. The spiritual master reveals that at the proper time. И духовный учитель явит наш уровень и кто мы являемся духовным миром в подходящее время. His Holiness Bhakti Maharaj told me one time that he was in Prabhupada's room in Vrindavan, 1974, and a devotee asked Prabhupada, Srila Prabhupada, when you leave this world, then how will I realize my spiritual identity? There won't be anyone here to tell me. Однажды Бхактичара Махарадж рассказал мне историю, что ученики были с Прабхупадой в 1974 году в комнате, и они спросили у Прабхупады, Прабхупада, когда вы оставите этот мир, кто нам скажет, кто мы являемся в духовном мире, потому что некому будет нам раскрыть нашу природу в духовном мире. I thought that was a good question. Prabhupada, you're going to leave, so who's going to tell me who I am in the spiritual world when you leave? You're going to help me, but you're not going to be here. So how am I going to know what is my relationship with Krishna? Я подумал, какой, наверное, хороший вопрос, потому что Прабхупада уйдет, и кто мне скажет, кем я являюсь в духовном мире, и какие мои отношения с Кришной? And Prabhupada answered the question. И Прабхупада дал ответ на этот вопрос. Who would like to know the answer? Кто хочет знать ответ? Okay, here's the answer. Prabhupada said, my dear disciple, don't worry about your swarup. When the time comes, I will personally come and reveal your swarup. For now, just follow the authorized process. Well, I said, okay, I'm just going to work hard, and if Prabhupada wants to tell me, I'll accept that. И Прабхупада сказал, что сейчас нет необходимости беспокоиться о своей сварупе. В подходящее время я приду и раскрою это знание о сварупе. Сейчас необходимо следовать авторитетному процессу. So this mantra is so valuable. It's our most precious commodity. It's being given to us. It's more than gold and silver and rubies and diamonds. It's so much more valuable. И это святое имя является самым большой ценностью в нашей жизни. Оно ценнее, чем бриллианты, алмазы, рубины. Это самое ценное, что у нас есть в жизни. As we say many times, it will cleanse the heart of all our karmic reactions. This burden we're carrying with us, life after life, it will uproot our material desires, and it will give us this prema in due course of time.
И, как мы часто говорим, что воспевание святых имен очищает нас от кармических реакций и со временем дает нам прему. So we have to be very conscientious to protect this gift, because if you have lots of gold and so, then that attracts thieves. И поэтому мы должны осознанно относиться к тому, чтобы сохранять или охранять свое богатство, сокровища, потому что если вы обладаете чем-то ценным, то могут прийти воры и попытаться украсть это. I remember when we first installed our beloved deities, our Radha Krishna deities in Paris, one devotee inherited the jewelry of his grandmother, and it was like, diamonds. It was a wealthy family, and gold and so forth. And the devotee brought that to Prabhupada and said, we can use this to serve the deities. And Prabhupada said, no, don't use real jewels on the deities, because that will attract thieves. Just use, this cosmetic, or what do they call it? Costume jewelry, he said. Use the costume jewelry. И когда, я помню, у Прабхупады мы устанавливали божества Радхи и Кришны, и был один ученик, и он был очень с богатой семьи, и у него были украшения ценные, настоящие, бабушки или родственников, и он захотел их принести и украсить божеств. Но Шрила Прабхупада сказал: нет, не украшайте божеств настоящими изначальными украшениями, потому что придут воры и попытаются их украсть. Используйте другие украшения, которые похожи на настоящие алмазы. So we have to protect that little seedling as it grows. Поэтому мы должны защищать то растение, которое растет у нас в сердце. Like you have a garden, you see the first few weeks, oh, look, mommy, they're starting to grow, the plant's starting to grow. То же самое, как в саду. Мы выращиваем какое-то растение, и появляются первые листочки, мы говорим: мам, смотри, растение растет. But in India, if you see a little seedling and you don't protect it, the goats come and eat it, the cows come and eat it, people come and pick it. It doesn't last. So you see these little tiny seedlings, right? And this big fence around, isn't it, in India? This big fence around these little seeds. Но если маленький росточек проклевывается, начинает произрастать, необходимо его защищать. Особенно здесь, в Индии, если маленькое растение начинает пробиваться, то вокруг него ставят большую защитную сетку, чтобы никто не съел, коза или корова придет и съест. So how do we protect it? Итак, как же мы можем защитить? No more sinful activity. Никакой греховной Which can деятельности, destroy that seed very quickly. которая может уничтожить это семя очень быстро. Guru Maharaj, no more meat eating, no more intoxication, no illicit sex, no gambling. Of course, they're not going to say no more, because these young devotees, they don't even know what is sinful activity. They can just what is it? Sin. They don't know. And neither should they know. И это молодые кандидаты, они, конечно, даже и не знают, что из себя представляет грех. Они никогда не слышали о таких вещах, но все должны сказать: Гуру Махарадж, я обещаю не заниматься You see незаконным. on their face, they're innocent. Посмотрите на их лица, они невинные. Remember one time we did a program near Mayapur in the house of someone who was getting interested in Krishna consciousness. Я помню, мы проводили программу в Новом Майяпуре, и это было в доме преданных, которые начали только интересоваться сознанием Кришны. So we took the kids to the program, and one little girl, she was like 6 or something like that, and she went into the kitchen and opened those people's refrigerator, and she saw a piece of meat. She said, "Mommy, look, illicit sex." И мы на программу взяли детей, маленький ребенок, где-то 6 лет был. Она открыла холодильник и увидела там кусок мяса. И она подошла и говорит: мама, смотри, там незаконный секс. And just pointing out that, the beauty being born in this movement is, of course, they're not stupid, our kids, but, they've never experienced these things, and neither should we. We should protect them so they don't have to experience it, because that deteriorates that little creeper of devotional service. И, конечно, дети не являются глупыми, но смысл в том, что они никогда не пробовали этих вещей, и нам необходимо защитить их от того, чтобы они не соприкоснулись с этим в дальнейшем. So this little creeper, it grows and it grows. Prabhupada said it breaks through the coverings of the material universe. This little seed of love of God, it continues to go, it goes through Vaikuntha, doesn't stop in any of the planets. It goes to Goloka, it finds the lotus feet of Radha and Krishna, the seed of devotion from in our hearts.
it wraps around the lotus feet of Radha and Krishna and produces the fruits and flowers of love of God. What a wonderful path we're on. На каком замечательном пути мы находимся, потому что эта лиана преданности, она пробивается из нашего сердца и растет вверх, выходит за пределы материального мира, за пределы Вайкунхи, и она не останавливается, идет дальше, и она попадает в духовный мир, и эта лиана обвивает лотосные стопы Радхи и Кришны и приносит плоды любви к Богу. So my request to the initiates, as any spiritual master would ask, is follow strictly the 4 rules and regulations. Chant this very simple Mahamantra. Always live in the association of devotees and somehow try to help the spreading of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. And gradually, everything will be revealed to you. Just be patient. In due course of time, everything will be revealed to you. That's a promise. И моя просьба, как духовного учителя, пожалуйста, следуйте 4 регулирующим принципам, повторяйте святые имена, участвуйте в миссии, служите преданным, и со временем все придет и будет явлено вам. Brihat Bhagavatamritam, the commentary of Srila Sanatana Goswami. В Брихат Бхагаватамрите с комментариями Шрилы Санатана Госвами говорится: One of my favorite verses in the whole world, and it gives me so much faith to just keep going on. Один из самых моих любимых стихов, и он дает мне силы и веру для того, чтобы продолжать. Param gopyam api shnikde, shishe bhacham iti shruti, tat turyatam mahabhaga, goloka mahima madhuna. The Vedas say that to a loyal disciple, one may speak the confidential secret. Therefore, O most fortunate one, now please hear the glories of Goloka. В Ведах говорится, что искренний ученик может говорить сокровенные истины, поэтому ему можно раскрыть это знание, и поэтому самые удачливые сейчас будут слушать о славе Галоки. The Vedas say that to a loyal disciple, one who remains faithful to the spiritual master, one may speak the confidential secret of Braj Bhakti. Therefore, a most fortunate one. Now please hear the glories of Goloka. В Ведах говорится, что преданному ученику можно раскрыть сокровенное знание. Поэтому, о самый удачливый, сейчас, пожалуйста, услышь о славе Галоки. We're just mercy cases, all of us. And we make our attempts, but really it's the mercy of Guru and Gauranga that we make our progress. Мы больше состоим из милости, потому что милость пролилась на нас, и мы состоим из милости Гуру и Гауранги. And therefore I accepted Tamal Krishna Goswami's answer to my question many years ago. I said, Goswami Maharaj, what is the most important qualification a disciple can have? И поэтому я принял ответ Тамал Кришна Махараджа, который я задал ему вопрос, и я спросил, какая самая главная квалификация ученика? You know, we want to attract the Vaishnavas and our Guru and Krishna to ourselves as candidates for mercy. So what's the most important quality a disciple can have? Потому что мы хотим обратить внимание на себя и привлечь внимание духовного учителя, преданных и Кришны. И я спросил, какая самая главная квалификация ученика должна быть? And he closed his eyes and he thought for a moment, then he opened his eyes, he said, Guru Nishta, faith in the Guru. Everything comes from faith in the Guru. Он закрыл глаза, подумал на мгновение, затем открыл глаза и сказал: «Вера в духовного учителя. Все остальное придет само». Srila Prabhupada ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Radha Madhava ki, Astasakis ki, Shri Panchatattva ki, Bhagavan Narasimha ki, the holy names of Krishna ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, the Padam Katim, the kunjas and groves of Shri Vrindavan Dhama ki, Gaur Pimanandi, Jai Jai Sri Radhe! Sham, 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 sham. Thank you, Hare Krishna. So, we're going to continue now. That was supposed to be 10 minutes, but, you know, I can't stop.
I didn't want to stop the kirtan. I didn't want to stop the class, but we do have a procedure here today. So Vishnu Tata is going to be our purit today, and he's going to do all the little rituals, you know, the ajamaniam and the this and the swaha. And then when the fire is ready and the candidates are purified by the process, then the initiates can come forward, make their vows, and get their most beautiful spiritual names. Oh my gosh. Так, мы продолжим нашу программу. Я не планировал так долго говорить, планировал 10 минут сказать. И я, когда начал петь, то я не хотел останавливаться, когда начал говорить, то я тоже не хотел останавливаться. Но сейчас мы перейдем к церемонии, и Вишнатва, он проведет эти ритуалы, и мы все примем участие сейчас в этой программе, и все кандидаты, ученики получат самые красивые имена. Let's thank these little boys for keeping me cool. Давайте обратим внимание, поблагодарим этого молодого человека. I always wanted to be a cool Swami. Я всегда хотел быть крутым, холодным с вами. Yeah, it's a heavy ceremony, trying to keep a little light. Cool Swami. Это охлаждающая церемония, это крутая церемония. Everyone take one spoon, this spoon in your hand, from the left hand from book, and wash right hand first. And then take one more time. And chant Om Keshavaya Namah. Then clean. And one more time. And chant Om Narayana Namah. That's it. Then clean again. Take the third time. And chant Om Madhavaya Namah. Then clean again. Take one more time. And sprinkle on your body chanting Om Govindaya Namah. Take one more time. And chant Om Apavitro Pavitro Va Sarve Avastham Gato Piva Yat Mare Pundarikaksha Sa Vayaha Antara Shuchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. And now you can change your beats, the old neck beats, and you can put the new beats. Om Tulsi Kashta Sambhutam Tulsi Kantadaranam Malyam Mitim Devam Sarva Kalyana Pradaham.
So I'm going to call the initiates forward, one. И сейчас мы будем подзывать кандидатов на посвящение один за одним. You'll make your vows. Вы дадите свои обеты. And the vows are 4 in number. И обетов 4. Okay, I know what the vows are. Ребята, я знаю, какие обеты. Well, the thing is, very often when the disciples come and they're in front of everybody, and we really get some nervous, they forget. Но очень часто случается так, что ученики, они подходят, стоят перед всеми, и они так волнуются, нервничают, что они забывают. Recently I had a young lady, she had 3 PhDs. Иногда даже очень знающие ученики, они забывают простые вещи. And she could only remember 2 of them. Они только могут вспомнить всего 2 принципа. Of course, our mood with our spiritual master is one of awe and reverence, therefore respect and follow with his teaching. Конечно, наше настроение должно быть благоговение, почтение, уважение к своему духовному учителю. I remember when I was with Prabhupada in front of Prabhupada, I always very nervous. Я помню, когда я был перед Прабхупадой, я всегда волновался и нервничал. One time Prabhupada asked me, so Iндрадьюмна, how was the Harinam today? Я помню, как однажды Прабхупада спросил меня, ну что, Индрадьюмна, как сегодня прошла Харинама? Сложновато. Прабхупада. And she asked, when did I ever say preaching was easy? И он меня начал отсчитывать. Будет легко. And then it was froze. И я просто замер. И он сказал, расскажи мне, что произошло. Well, lady came up in front of the kirtan party. We were chanting very loudly. So she put her fingers in her ears like this and stuck out her tongue at us for 20 minutes. I said, what did you do? И женщина подошла во время Харинамы, когда мы громко пели, и она заткнула уши с пальцами, высунула язык, и 20 минут она нам показывала это. И Прабхупада спросила, что же ты сделала, Индрадьюмна? I couldn't answer the question. I just froze. Я был просто, я не мог пошевелиться, я не мог дать ответ на вопрос. What did you do? Prabhupada said. Прабхупада спросил, и что же ты сделал? He was small, it all looked so big, so shining, I didn't know what to say. So he said, you should have taken her hands and pulled them out of her ears and chanted very loud in her right ear. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! I got the courage, I said, we'll do that next time. И Прабхупада не дождался ответа, он сказал, тебе необходимо было взять ее за руки, за пальцы, вытащить ее пальцы из ушей, и громко в правое ухо повторять Харе Кришна. И я так вдохновился, я подумал, вот именно так я и сделаю в следующий раз. It's proper to be a little nervous in front of the Guru. So I'll remind you, Gurudev, no meat eating, no intoxication, no sex, no gambling, and the minimum is 16 hours. Поэтому это нормально, волноваться перед духовным учителем, но все же я вам напомню 4 регулирующих принципа. Это не есть мясо, не употреблять интоксикации, не заниматься незаконным сексом и не заниматься азартными играми, махинациями. И минимум 16 кругов повторять. And because you're making the vows to Krishna's representative when you're sent to making the vows to Krishna, you should look at your spiritual master. You're promising him, not the floor, not the piece of paper or the writing on your hand. You're promising the Guru because it's a very deep relationship, so you're taking the vows to him. Поэтому, когда вы будете давать свои обеты, вы не должны смотреть в пол или смотреть на бумажку, где написаны 4 принципа. Вы должны смотреть на него и говорить ему, потому что это является очень важным процессом. And the names, oh my gosh. И имена, Боже мой. Numbers, kartals, trumpets, horns, violins, oboes, everything. You can ask the devotees to come and just play all their Vrindavan. It should be a big, this is a big occasion. We're getting out of this world and going to Krishna. So after I give each name, it should be tumultuous. This tin roof should shake.
И это очень важное событие, поэтому необходимо подготовить все музыкальные инструменты, даже полубоги, они где-то сейчас будут присутствовать. Поэтому, когда будет получать имя, то можно громко барабаны, караталы и другие инструменты, потому что мы вырываемся из этого материального мира. Okay. Krishna, you first. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So Krishna, what are the rules and regulations that you promise to follow for your entire life? You have many years left to live. And how many rounds of the Mahamantra are you chanting? I promise to have no gambling, no illicit sex, no meat eating, and no intoxication. And the minimum rounds I'll chant is 16. Why minimum? You have lots of energy, so you can try to chant. I'm very happy to accept you as my duly initiated disciple, and I'll do everything in my power to bring you to the lotus feet of Sri Prabhupada, who is, Prabhupada's name means he's the master. At his feet all the masters sit. So my obligation is to bring you to him, and he will introduce us to the divine Prabhupada's spiritual name. I love your name. Krishnamurti, it's one of my favorite names actually. So I'm going to keep it, but I'm going to add something. Okay? From this day forth, well, let's just say, I'll give you the meaning of it. Servant of the Queen of Vrindavan, Srimati Radharani, who has very beautiful, delicate limbs. Служанка Шримати Радхарани, у которой были очень красивые части тела. From this day forth, you should be known as С этого дня вас будут звать как Krishani Thakurani. Krishani Thakurani. I'm going to call you Thakurani. Okay? Krishani Thakurani Devi Dasi Ki. Sita? Number 2, right? The little girl with the braces, she always writes in notes to me, so I remember. She's a little girl with the braces. Don't worry. So the 4 rules and regulations and how many minutes? I promise not to eat meat, no gambling, no intoxication, no illicit sex, and That's right. I forgot what's called. And I promise to chant minimum 16 rounds every day. How old are you? 14. Give a big round of applause. I love Sita. She's one of my favorite characters in the Ramayana. I read the Ramayana a lot. I want to keep your name too, but I'm going to add something really cool. Your name means servant to Sita Devi, who's the queen of all beauty. So from this day forth, you should be known as Ruparani Sita. Ruparani, is that cool? Ruparani Sita. Mansi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. See? The rules and regulations and how many regulations.
you so much. You're 18, right? I'm very happy to accept you as my duly initiated disciple and bring you to Prabhupada's lotus feet. He's our founder of Charya. So, yeah, Mansi, I don't know what I can do with that. So. I'm going to change your name. It's a really nice name. Your name means servant of the pastime places of the manjaris in Shiva Navadam. So from this day forth you should be known as Manjari Mandala Devi. Manjari Mandala. You did it, right? You happy? Manjari Mandala. Jagapita. Hare Krishna. So Gurudev promised to follow the regular principles, no meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. And I will chant minimum 16 rounds a day. Thank you very much. I have complete confidence in you because you've been following those vows for many, many, many years. He's a very wonderful devotee from Poland, serving at many places in Poland on the Polish tour. We had a band that he was participating in that was very successful and bringing many of the youth to Krishna consciousness in Poland, England, and now taking shelter of the Dom. And the spiritual master has many roles. He's the master, he's the psychiatrist, he's the one whose shoulder you can cry on, listens. He's also the friend. That relationship is always there. So Jagapita's been very helpful in my preaching and spreading Prabhupada's and Lord Chaitanya's movements. So our relationship now is as master and disciple, but also want to keep the friendship there. He's a good friend. We just love each other. And he sees me as his spiritual master, and I will fulfill that role and promise to take you to Prabhupada and back home after that time. Yeah, it's interesting, the spiritual master has different roles with the disciples. So I love him also as a friend and a son, spiritual son. I'm very happy to take on this role. And beautiful name. He's a Gora Bhakta. This is Ishtadeva. So his name means servant of the king of Rasa, Shri Gauranga Mahaprabhu. From this day forward, you should be known as Rasaraj Goradas. Rasaraj Goradas. Your good life? One life? The rules and regulations that you promise to follow for the rest of your life. Okay, thank you. We can do adjustment here. Yes, I'm very happy to accept you as my duly initiated disciple. You're very fortunate to have
was her husband, and he's like Ati Guru. Husband's also Guru. So he's on one side. I'm on one side, and Prabhupada's Krishna with me. So you have all opportunity to go back home back together. And he's very happy with you. Being his wife, and I'm sure you're happy with it. He's the husband, so I'm happy to join the team, and I promise to work very hard to bring you back to the spiritual world. Okay? So this name is also in relationship to your husband's name, because his name is glorifying Lord Chaitanya. So your name means servant of the personification of prema, Palangamama. It's the personification of that prema. He brought this Bhakti to this world. So your name means servant of the personification of prema, Mahaprabhu. From this day forth you shall be known as Prema Murti. Prema Murti, the Murti of Mahaprabhu is Prema. Perfect combination. Prema Murti. Is that the great combination of names? I can't even say the name. Guri Gorji. Ah. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Дорогой Гурудев, примите мои поклоны. Я обязуюсь не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца, не заниматься недозволенными сексуальными отношениями, не заниматься азартными играми и спекуляциями и There's three more. He has 4 PhDs. И не употреблять интоксикации. И также обязуюсь регулярно минимум читать 16 кругов Махамантры каждый день. Спасибо. What a wonderful name you have. His name looks like you. Servant of the husband of Lakshmi Devi, who gives liberation to the Lord's devotees. Слуга Лакшми Деви, мужа Лакшми Деви, которая дает освобождение всем мирам. Part of the song, actually. Это часть песни. From this day forth, you should be known as С сегодняшнего дня вы будете известны как Mukunda Madhavadas. Mukunda Madhava. Vishnu Priya. Вишакеш Прабhu, простите, чтобы поближе садились. Поближе. Right, and chipper. With the cool glasses. I just love your glasses. I promise that I will follow the regulated principles which are no eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling, and I promise to chant at least 16 hours every day. You didn't need a little paper or anything. So thank you for those vows. They're very serious vows. But again, they protect us. Prabhupada called them the regulative principles of freedom. The regulative principles of freedom. And I have confidence that you'll follow them your whole life. That's why I'm giving you initiation, and that you'll enjoy chanting Hare Krishna. And I have confidence because you're a good listener. When I give my classes, she's like, she has a smile on her face. It's like that, oh, I'm giving a good lecture. The science is sweet. So I'm very happy to accept you as my duly initiated disciple. We'll go to Prabhupada and we'll take us home. So your name means, I'm changing it because Vishnu's Vaikuntha. And I want to take you to Dwarka.
servant of the pastimes of Srimati Radharani, who has a personified form of the Chintamani jewel. Yeah, I'll read it again. Servant of the pastimes of Srimati Radharani, who has a personified form of Chintamani jewel. Think about that for a while. From this day forth, you should be known as Rupa Leela Chintamani Dasi. Rupa Leela Chintamani. Elizabeth? You put him out of his life. Да? Дорогой Шилгуру, я обещаю вам не употреблять пищу, мясо, рыбу, яйца, не употреблять одурманивающие вещества, не участвовать в азартных играх и не заниматься незаконным сексом. Я обещаю вам читать минимум 16 кругов Махамантры. Спасибо. Mukunda Madhava. This name is also very compatible with your husband. From this day forth, Elizabeth, you shall be known, your name means servant of the pastimes that take place in the Nikunjas of the groves. Связан рощ или лил, который находится в Вриндаване. Right? Okay. So your name from now on will be С сегодняшнего дня вы будете известны как Nikunja Leela Devi Dasi. Nikunja Leela. Last but not least, comments around your recipes? We need all the help we can get. Good cheering you on. Oh, you've lost his friends. So what are the 4 rules and regulations you promised to follow? 16 rounds a day. You wanted to keep your name. It's such a beautiful name. I gave a lecture recently on that name. And but I'm going to add something to it which really brings out the full meaning of your name. And I think all your girlfriends are going to love it. Right? They look as nervous as you. So I'm very happy to accept you today as in this very auspicious place. As my dearly initiated disciple, and I promise not to rest until you're back home in the spiritual world with Krishna and all his associates, okay? So we'll take you there. From this day forth, you should be known as Vati Manjari. That's a perfect, because she's one of my favorite devotees. I did a whole lecture on her the other day. You can find it on my channel. Vati Manjari Devi Dasi ki. All of her friends ki. Srila Prabhupada ki. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Radha Madhava ki. Astasakis ki. Panchatattva ki. Bhagavan Narsingadevi ki. Back home, back to Godhead ki. Lord of Premanandi. Jai Jai Sri Radhe. Shila Gurudeva ki!
Parents' Day of Sri Abhiram Thakur. Wow. स्वस्ति
सुमङ्गलैकेशो महर्षि कृष्ण सच्चिदानन्द गण सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम् अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्युजम् Swaha, you have to place little grains in the fire. Swaha. Okay? Yeah. Harihi Om Ajnananjantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Swaha. Swaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swapadantikam Swaha. Really looking forward to it. Shri Guru Shri Dhammakamalam Shri Gurum Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Balam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamsya Swaha. Harihi Om Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Iндрадьюмна Swami Niti Namine Nama Prabhupada Priyadasai Jagannath Yatra Nandamurtaye Bhakta Sukhaye Krishna Kirtanena Narsimhena Rakshitaye Namah Em Gurave Namah Swaha. Em Gurave Namah Swaha. Em Gurave Namah Swaha. Harihi Om Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Om Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadhyate Sutarine Swaha. Idam Iskon Samstavakacharyaye Idam Navamam Om Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Dinamine Swaha. Krishna Sambandha Vijnana Daine Brahmave Namah Swaha. Idam Paramagurave Namah Om Madhuryojvala Premadhya Shri Rupa Anugama
शिवाय नमोस्तुते स्वाहा इदं परमगुरवेदं नमः नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तर्वन्तहारिणे स्वाहा इदं परमगुरवेदं नमः किशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्बोधे बालं घोराय ते नमः स्वाहा इदं परापरगुरवेदं नमः भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमनाय ते स्वाहा इदं महागुरवेदं नमः विर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टः सज्जनप्रियः वैष्णवः सर्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः स्वाहा इदं परमेष्टिगुरवेदं नमः पञ्चरूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा इदं सर्ववैष्णवेभ्यो इदं नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः स्वाहा इदं गौराय इदं नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तव्यं नमामि भक्तशक्तिकं स्वाहा इदं पञ्चतत्त्वाय इदं नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गौरीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः सुरतो गङ्गो महमन्दवते गति मत्सर्वस्य पदम्भोजो राधा मदनमोहनौ स्वाहा इदं सम्बन्धादिदेव मदनमोहनाय इदं नमः दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानः स्मरामि स्वाहा गोविन्दाय नमः ॐ श्रीमानसारम्भे वंशीमदवदस्थितः कश्चन वेदस्वने गोपी गोपीनाथः श्रियस्तुतः स्वाहा इदं प्रयोजनादिदेव गोपीनाथाय नमः ॐ नक्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इदं कारिकाय नमः ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द स्वाहा इदं पञ्चतत्त्वाय नमः ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा इदं राधा कृष्णाभ्यामिदं नमः ॐ भूर् स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं अच्युताय नमः ॐ स्वः स्वाहा इदं नारायणाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदं अनन्ताय नमः हरिः ॐ कृष्णाय स्वाहा ॐ रामाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ व्यासाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ पद्मनाभाय स्वाहा ॐ हरये स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ अक्षोभ्याय स्वाहा ॐ जयतीर्थाय स्वाहा ॐ जनसिद्धाय स्वाहा ॐ दयानिधाय स्वाहा ॐ विजयनिधाय
Can you bring me the paper from there? Никто не свалил, ладно? Носим? Все, можно подходить. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Shri Guru Parampara ke
Hare Krishna. All the second initiates can gather inside the temple. Shri Gurudev will give them Brahmana diksha now. Все преданные, которые получают второе посвящение, могут пройти в храм, там, где Гурудев даст им гаятри мантру.